Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette 9ème VOD sur Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. On commence l'acte 4, ça se passe mal, Liquid a pris le contrôle du système Sons of the Patriot et l'a transformé en Guns of the Patriot. Il est désormais maître de tout armement dans les nations occidentales, dans le monde entier, je sais pas. Il peut décider qui c'est qui tire pas. Il peut également provoquer des terribles malaises chez les soldats en désactivant leur nanomachine inhibitrice, ce qui fait qu'ils ressentent tous les PTSD de tous leurs combats d'un coup. Et on se fait des œufs. Et elle pète les 2 œufs d'un coup maintenant. Et ils vont fusionner. Waouh. Je me suis ouvert un coca pour tenir. Et j'ai bouffé 2-3 gâteaux. On est bon. On s'arrête pas. Et Eva est décédée aussi. Et le corps de Big Boss a été brûlé. Donc il est définitivement mort. Et Naomi nous a trahis. Mais Sonny continue à utiliser sa méthode pour cuire les œufs et à vénérer la fleur qu'elle lui a donnée. Jamais faire confiance aux gens qui t'ont déjà trahi une fois, parce qu'ils te trahissent encore. We'll launch a stealth nuclear warhead at JD. I thought you couldn't control the nuke with GW. On peut les espionner grâce au Mark II. We've taken over their guns and heavy weapons, but the WMDs are still under JD's control. That's where Rex comes in. Metal Gear Rex? I know where to find nukes they don't control. Vamp, how long until Rex is ready? All that's left is the final check. Shadow Moses. We've identified JD's location through GW, an abandoned 20th century satellite orbit, disguised as debris. A clever place to hide. J'avoue qu'il va aller chercher dans l'espace. Satellite orbit. On risque pas de tomber dessus par hasard non plus. With a stealth nuke, there's no need to worry about the Patriots intercepting it. By the time they realize what's happening, it'll all be over. Once JD, the core AI is destroyed, GW's priority will rise to 1, and all the systems under JD's control will then be ours to command. Ah. Go, prepare our haven. Yes, boss. Merde. What the devil is this? Ils ont grillé le Mark II direct. The video feed from the Mark II cuts off here. Haven. Yeah. Drebin was saying something about that. In the beginning, the Patriot system was controlled by 4 AIs, with JD at the top. One of those AIs was GW. The Patriots thought it had been destroyed, but Liquid was able to use it as cover to slip inside the system. GW. I heard that name before. Yeah. GW was one of the Patriot cell AIs. George Washington. It was installed on Arsenal gear. Je l'avais dit à l'époque. Should have put it permanently out of commission. But Liquid somehow recovered and repaired it. I'm guessing JD must be unable to recognize GW, even though it's inside the Patriot system. It's a blind spot. GW was written off as lost while it was still tied in. Et Liquid l'a récupéré. Liquid Eh interfered oui. with the AI from the inside. He made contact under the guise of Big Boss's genetic code. Even the AI threat detection system was On a lancé le briefing à 6h20. On va voir à quel moment on commence à jouer. Even on the network.
free from oversight by the Patriots' AIs. Merde. It all makes sense now. Oui. That's Ça, why c'est ce they qu'on made avait découvert Arsenal à go Arsenal berserk Gear. 5 Eh oui. years ago. GW was on board. Where is this haven? Where is their base? Don't worry. Mei Ling is using the position of the Mark II's last transmission to predict the course of Liquid's ship. It's only a matter of time before we find him. Donc on n'avait fait que le fragmenter, le Liquid l'a récupéré pour pouvoir s'infiltrer dans le réseau. Et en détruisant JD, c'est JW qui va devenir le key system. Bah oui. Quoi d'autre? Il parle pas de Rex chez un flic. It's Campbell. The U.S. military's systems are all in Liquid's hands now. The regional systems have all been shut down. Guns are falling silent across the earth. It's the first total ceasefire in human Ouais, history. il a créé la paix dans le monde. White House responding? Et on considère ça comme une menace. The Ça en dit long, president non? has yet to make an official announcement. But the media is starting to pick up on it. Sauf que toutes les armes du marché noir, elles échappent à tout ça. The information's gonna be controlled Parce que moi, par anyway. exemple, j'ai des armes Not blanchies this time. que je peux utiliser. The war economy is ground to a complete halt. It's tough to play down a crisis of these proportions. War economy-related stocks are already going into a free fall. They must be shitting themselves at the White House right about now. In any case, America had better sleep soundly while she still can. Liquid's insurrection is about to begin. The first thing he'll do is try to destroy the system that Patriots built to control the U.S. He's already taken the system. No. Supreme authority still resides with JD, which the Patriots still command. Which is why Liquid plans to launch a nuclear strike on JD in its orbit. But Liquid only controls SOP, and SOP only controls guns and Et small c'est pour ça qu'il veut Metal Gear Rex qui échappe au contrôle des armes nucléaires de JD. Supreme authority. Liquid can't use America's nukes and ballistic missiles. So how's he gonna launch this strike? Good question. The U.S. converted its nuclear arsenal to reliable replacement warheads 2 years ago. Salut Fraser. RRWs. Yes. The core of the RRWs is now completely ID controlled by the SOP system. You'd need supreme authority from JD itself to control them. And they can Well, be Metal shut Gear down Solid is remotely in case one of an my favorite emergency. series, but the 4 is my least All the favorite, older I think. nukes were pulled out of service when they deployed the But I'm doing replacements. a let's play of all Metal Gear from the Metal Gear of 87 on what was on Blue MSX, Then what's his plan? onward to Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. That's it. He's going to use Rex. I still like it, but I think it's What? Rex not was as good as scrapped Metal Gear before the Solid Sons of 3 the or Patriot system was 2, implemented. which are my favorites. Of course. The railgun. Indeed. Rex's railgun can launch a stealth nuclear warhead into space unconstrained by the system. In short, it's the only device they have that is able to launch a nuke. Liquid's going to use it to kill JD and deliver the coup de grace to the Patriots' reign. Le coup de grace. Campbell, where's Rex now? I think you know. Shadow Moses. A long-forgotten base in U.S. territory outside the Patriots' control. Mais on l'avait détruit, par The contre. place where Liquid made his debut.
his monument, off the Alaskan coast, in the Fox Archipelago. Shadow Moses Island. On lui l'avait défoncé au Stinger. Est-ce qu'il fonctionne encore? If Liquid destroys JD, and his GW assumes total control over the system, he'll have the world at his fingertips. And no one will be able to stop him. Not even the Patriots. You are the only ones who can save us now. Snake, I'm counting on you. Defeat Liquid and put an end to his Et voilà, maintenant qu'on a rendu hommage de manière assez indirecte à tous les Metal Gear Solid, on va pouvoir rendre un hommage beaucoup plus direct à Metal Gear Solid 1 en retournant à Shadow Moses. Jouer à fond sur les cartes de la nostalgie. Alors que Snake est de plus en plus une épave. Enough is enough. Prends-moi ça, j'en ai besoin. You can't take any more of this. I'm not dead yet. That's not what I mean. You can't beat Liquid. Yeah, He's got the Patriot's own control system on his side. there's a bit too much cutscenes. Not only The are gameplay is weapons really used, fun, but it's only but the US military is used in in the first and two even missions. if it weren't, Liquid's got enough men and machines to And the match two it. last ones are cutscenes after cutscenes after cutscenes, which is fine because the story is interesting and it's Worse. the conclusion of all the arc. Face it, Snake. We've lost. And yeah, I've seen there was a remake of Snake Eater. I don't know We never stood what to a think about chance. it, because maybe I'm a bit of a fanboy, but as It's not about winning. Metal Gear Solid's soul lies in the hands of Hideo Kojima for me, No. We started this. and without him it's not really the same. Well, that's my opinion. And it's our duty. But it will be interesting to see what they do with this. I'm going to switch back to French as it's Jack can't go. the language of on He's my not stream, ready but yet. nice He needs to rest. to have this talk. Let me go, Sonny. No. Your dialysis isn't done yet. Snake. He's not ready yet. Ouais, mais je peux pas y aller tout seul. J'ai besoin de soutien. Souviens-toi, Big Shell, j'étais là pour te soutenir. Fine. Bouge. From now on, J'adore comment ils sont tous brisés I'm living my life by my own et en will. morceaux, quoi. Pour te montrer à quel point la guerre les a tous détruits. Non mais... On n'est pas encore posé quand tu termines ta dialyse. Rotten. I won't live a proxy life. A slave to someone else's will. I'm a shadow. One that no light will shine on. As long as you follow me, you'll never see the day. Après, sa vie est pas rose non plus, Raiden. You and I are both just pawns in this proxy war. But once this is over, we will have our freedom. I'll release you
It's the only way I'll ever be free. Raiden, 5 years ago. That's not what I meant. I've got nothing to lose. Don't let me take it down on you. Don't be an idiot. You know you've got someone to protect. It was never going to work out for me. It even rained the day I was born. You've got it. Comment tu peux savoir? You were the lightning in that rain. You can still shine through the darkness. The lightning. Oui, c'est ton nom de code, Raiden. Raiden, Oui. look at me. Regarde, je suis brûlé. Do you see this? I have no future. In a few months, I'm going to be a weapon of mass destruction. C'est ce qu'on appelle partir avec panache. You have a family. Après, il a besoin d'entretien à chaque fois. No family. Si tu as sauvé Sunny, elle se considère comme ta fille. Et puis il y a Rosemary, est-ce que tu as déjà essayé de lui parler? I have always been alone. Bon, un peu de dignité, Raiden, quand même. Always. Non, tu n'y arriveras pas. Ah si. Regarde. La famille, c'est pas celle qu'on a, c'est celle qu'on se choisit. Don't leave me here alone. Vous avez même la même couleur de cheveux. Si ça, c'est pas un signe. This is my fight. My destiny. T'as l'ego trip de Snake. Dr. Emmerich? Mei Ling. Waouh, c'est Mei Ling. J'avais oublié qu'elle avait cette gueule-là. I got the results back. It's official. He's on Shadow Moses Island. We lost Metal Gear Mark II's signal. Elle a bien mûri depuis. The ship was headed in the direction of Shadow Moses. This is a picture of the island taken by a civilian imagery satellite. Par contre, dans le premier, ils disent qu'elle a des origines chinoises, ça se voit pas trop. The sea line is rising due to global warming. Ils auraient pu la faire plus typée. The surrounding islands have already been evacuated. Liquid's arrival there can only mean one thing. He is going to use Rex. That's how it looks from here. All the Metal Gears after Rex were embedded with system IDs. Then what about Rex? What did Washington do with it? Ils l'ont laissé là. The nuclear disposal facility on Shadow Moses hasn't been touched since the incident. Il était pas vraiment intact. Hein. That was 9 years ago. The president of Armstech and the DARPA chief were killed, and the Secretary of Defense was arrested. By the time the Shadow Moses incident was over, there wasn't a single person left there who knew what took place. It was as if nothing had ever happened. The data was either falsified or erased, so no traces would be left behind. We were exiled to desk jobs for the same reason. Rex and the nukes should still be where they were 9 years ago.
untouched. Avec des bonnes fuites radioactives. Parce que dans le 1 déjà, les ogives fuyaient. Parce qu'elles n'étaient pas entretenues. Alors là, 9 ans plus tard. And it's sinking too. I thought I'd never go back. It'll take me a while to get there, but I'll be backing you up from aboard the Missouri. She's the only ship in the fleet still able to move. Mais c'est pas un navire de la Seconde Guerre mondiale? It was decommissioned before the system was put in place. And Hawaii's not that far away. Otacon, you're not wearing your glasses anymore. Oh, yeah, I switched to contacts. Tout ça parce que Naomi lui a dit qu'il était beau gosse. Lame. He who submits to heaven shall live. He who defies heaven shall perish. I have to atone for my past too. Eh oui, c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui dois le détruire. On l'a déjà fait, mais on va le refaire. Rex is a beast, born from my research. Let's go. Shadow Moses awaits. Ok, 23 minutes de briefing déjà. Par contre, l'introduction de cet acte est un peu stylée. Bon, ça joue sur la nostalgie, évidemment. Comme toute cette mission, hein. Vous l'avez bien compris. On nous renvoie dans un environnement qui nous est familier. Allô? Oui. Et voilà. On nous replace dans Metal Gear Solid 1 avec le Soliton, la vue de dessus, la pixelisation, les menus à l'ancienne. Mais pas de garde. Si, il y a les gardes. Ah oui, c'est vraiment la première mission. Merde, il va voir mes traces de pas du coup. Putain, je suis trop con. Mais il y a l'IA à l'ancienne aussi. Voilà. Non, 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 non. Arrêtez, arrêtez, je voulais juste faire ça bien. Une caméra de surveillance. Putain, j'arrive pas à passer. Du coup, c'est marrant avec la caméra, avec la carte d'acquisition, on voit qu'il change de moteur entre les deux. Parce que ça fait ramer la caméra, ça change la résolution et tout. Et ça c'est drôle. Qu'on le voit avec sa tête pixelisée de PlayStation 1 dans les modèles PlayStation 3. Shadow Moses.
Le face camo Snake MGS1. On sauvegarde tout le temps, putain. Pardon. Acte 4, Twin Sons. Ah oui. En 9 ans, il a bien vieilli. One more thing. I don't see anybody around, but there are unmanned sentries patrolling the area. Be careful out there. Et donc, on a débloqué le face camo avec Snake en Metal Gear Solid 1. Et il a vraiment sa gueule où il a pas d'yeux et tout ça. Ça, moi, c'est un truc qui me fait trop rire à chaque fois. C'est les petites gouffinesses de Kojima. Je suis très client. Attends, j'ai besoin de récupérer mon Mark II. Et peut-être que ce serait pas mal si j'avais... Ah, on n'a pas de chauffe-grenade. Ah. Ok. Parce que le truc, c'est que le pistolet anesthésiant contre des robots, ça va pas m'être très utile. Par où on passe ici? Bah merde. Ah. Donc c'était dans la direction qui me pointait peut-être, initialement. Peut-être que je fasse le tour d'un récif de rochers. J'entends des bruits de pas de robots. Putain, quelque chose par ici. Oula oula. Attention au précipice. Ouais, on entend quelque chose par là. Ah oui, un gecko carrément. A plus. L'héliport. Là où on était à l'instant sur PlayStation. Et il y a la ration au même endroit. Ça, si c'est pas pour jouer sur la nostalgie, je sais pas ce que c'est. Ah. On va passer par là. Le Best Easiest to Come, c'est la musique d'outro. Et merde.
Oula, oula, oula. Oula. Où ils sont nombreux. J'avais oublié ça. Ah. Hop là, la souplesse. Ça c'était un champ de mine avant, mais il n'y a plus de mine. Bonjour. Il a pas l'air de me poursuivre trop. Hop. On a traversé le premier bâtiment, on rentre dans le deuxième. C'est là qu'il fallait pas utiliser nos armes pour pas déclencher des réactions. Il y a une ration en haut aussi comme dans le premier. Ah d'ailleurs je suis l'eau en ration, est-ce qu'on irait pas la chercher? Hop. Hop là. I don't see any enemies around here. Okay, we'll go through the door all the way at the back. D'accord, donc là toutes les portes sont ouvertes. Last time around, we had a few complications and wound up going through the commander's Je me office souviens, in the ça y basement. commentit, c'est tout ça. That's right. I remember now. But there's no need to go all the way down there this time, right? The back door takes us straight where we need to go. Good point. Okay then. Let's get to the back door. Snake est vraiment... Mais à l'époque, on faisait ça comme ça. Attends, j'ai des nouilles. Voilà. Pas besoin d'utiliser des rations à chaque fois. Bah, on s'est foutu de ma gueule. Huh? Snake, that door is locked. Oui. How do I open it? Security is shut down altogether. You can't release the lock without activating it. You'll have to log in somewhere. I've got it, Snake. My old office is close by. C'est vrai. With the power on, you should be able to unlock the door from there. And if you check the facility records, we can find out Rex's status and who's been in and out. You remember where it is, Snake? Niveau -2. I'm not senile yet. Just to be safe, I'm marking it on your map. You old geezer. Snake, the password is 48273. Think you can remember that? I told you, I'm not senile yet. 48273. 2. Non, 48... Merde. 48732. Snake, I've checked the APU on this floor and engaged the generator. Energy output is low, but it should be enough to power the elevator. Try the elevator and see if it's working. À l'ancienne. Ah oui, de toute façon, on me laisse pas le choix, quoi. On peut pas trop aller vérifier ailleurs si les autres décors ont été reproduits. Donc du coup, la réponse est non. Avant, ça c'était électrifié, il y avait du gaz. Maintenant, je sais, je l'ai détruit avec le Nikita. Et oui, je me souviens. Alors par contre, les bruitages, ils viennent de la version GameCube. Metal Gear Solid Twin Snakes. J'ai l'impression. Parce qu'on n'entendait pas si distinctement dans la version PlayStation 1. Et oui, c'est là que tu t'étais pissé dessus, mec.
Et j'avais affronté Grey Fox là. Ah, c'est de pire en pire. Je sais pas si c'est Fox Die. Mais ça commence à être handicapant. Snake, that password I told you before, you remember it, right? 48732. Because I completely forgot. Putain, mais t'es nul à chier. Can you punch it in for me? It's a 5-digit number. Oui, oui. 48732. Merde, je me suis trompé. Snake, I think maybe your memory. Don't worry. I'm sure I can remember it. Well, let's see. Oh, I jotted it Putain, down. t'es un abruti. 48273, putain. Ah, ma mémoire, c'est vrai qu'elle part en couille. See? No need to Ah, et du worry. coup, je perds du mental. I knew the number. In fact, I remembered it just now. Mais du coup, tu réactives la sécurité, ça va activer les tourelles et tout ça aussi, non? Ressuscitons Shadow Moses. This version is totally obsolete. It's gonna take a little work. Et d'où vient l'électricité? This is the room where we first met, huh? Yeah. Merde. It's not conjuring up any unpleasant C'est memories. juste toi qui te is it? pisses dessus. I was being attacked by Frank Yeager. Oui, ça m'est arrivé plein de fois, ça. I remember. If you hadn't shown up when you did, Avec des scies. gives me the shivers just thinking about it. Snake, you saved my life. Naomi hated them for what they did to Frank's body. But it was me that crippled him in the first place. Après, il essaie de me buter. She must have hated me too. Ouais, mais elle te l'a même dit, ça. We shouldn't have been so trusting. I blame myself too. I helped develop Rex. That's why it was so easy for me to believe her feelings were genuine. But she was only using us to atone for her sins. So what? What did she do to us? You forgot already? She betrayed you. She stole your blood. If that was all, it should have been over and done with in South America. Why'd she join us afterward? Pour trouver la position du corps de Big Boss. She has us come rescue her, and then she turns around and goes straight back to Liquid. Why would she do that? Elle avait sa clé USB là, elle savait pas trop quoi en faire. But it looks like she's still with him. What? I just had a look at the security access logs.
As I thought, there's people coming and going at frequent intervals. In fact, the records show some recent activity. Look at this. It's an image taken a few hours ago by a surveillance camera up ahead. Vamp et Naomi. Naomi. And Vamp. The Beauty and the Beast. Et non, rien à voir. They've been through Mais here. oui. And from what we've gleaned from the security records, it can only mean one thing. They're headed for Rex's old underground Je me hangar. souviens, je l'ai détruit. I finished rebooting security and released the locks. The door on the first floor ought to open for you now. Amazing. Almost makes me nostalgic for the days when you needed a key card in every door. Ouais, non. Parce que là encore, sur Metal Gear Solid 1, c'était vu ok. It's been 9 years. Mais rappelle-toi de Metal Gear et Metal Gear 2. All you really have to do is reinterpret the old technology in terms of the new. Getting old isn't all that bad, you know. Où sur chaque porte, fallait tester toutes les cartes. Et quand t'avais une carte, fallait backtrack et réessayer toutes les portes. Surtout Metal Gear 1 qui était comme ça. I finished unlocking the door on the first floor. It should open now. Encore une ration. J'ai des présences sur mon Soliton. Gecko! We've got Gecko! Snake, it's blocking the hallway leading to the elevator. You'll have to do something before you can get to the first floor. Je suis débile. Par contre, un petit tir de lance-roquette peut-être. Pam, pam, padadam. Pam, pam, pam. Du coup, ils ressortent la musique de Game Over de Metal Gear Solid 1. Et ça fait plaisir. Ouais, j'ai le RPG. Parce que j'ai essayé de le shooter les jambes, mais... Gecko! We've got Gecko! Voilà. Ça dégage tout ça. Ah, je pouvais passer par là. Il y a quoi par ici? Ah, je pouvais peut-être réélectrifier le sol. Ah. Ah non, ça c'était pété. Je pouvais traverser par ici. Ok. Merde. Okay, Snake. Take the stairs down and go to the north door. I'll open it for you with the Mark III. Hop. Les escaliers, c'est pas pour moi.
Un autre gecko, putain. Quand tu veux pour la porte. Oh man, more gecko. The Mark III is totally defenseless while working on the door. You'll have to distract the gecko so they don't spot it. Ok. Quoi? Par ici, enfoiré. J'ai pas une arme où j'abîmerai pas de silencieux en tirant. Tiens, on peut passer au HK. À la place du flingue tranquillisant qui contre les robots. J'avoue que je vois pas trop l'utilité. Fous-moi la paix, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Et il s'en bat les couilles. J'ai plus de balles. PKM, j'ai encore des balles. Non, 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 fous-lui la paix, fous-lui la paix. Dépêche-toi, gros. Toujours là, toujours là, toujours là. « 22 secondes, 22 secondes. » Non, c'est la seringue qu'il faut que je me mette. Et mon stress diminue pas beaucoup. Faut que je ressorte d'ici au tacon. Nickel. Le champ de neige où on a affronté Sniper Wolf. Et ça tombe bien, il y a un boss qui correspond à Sniper Wolf. Du coup... On est bloqué ici. Ah. On entend les loups. Aouh. Ah ouais, attends, faut que je laisse redescendre un peu mon stress.
En vrai, j'ai un peu mal au dos moi aussi. Crying Wolf. Tu es venu mourir au même endroit que la personne à qui t'as volé le nom de code. Et elle, pour se battre, elle sort de son armure. Pour pouvoir viser avec son ray gun. Je pleure pas. Boys don't cry. Se fout de la gueule du monde. Ah non, il y a des frogs en plus. Je croyais qu'il y avait personne, qu'il y avait que des sentinelles robotisées. Ok, il me faut du matos. Alors j'ai le SVD, mais j'ai surtout le... Merde. J'ai surtout le DSR. Il me faudrait aussi un P90 sous la main si jamais il y a les trucs qui se rapprochent trop. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Alors, vous voyez rien dans ce blizzard? Arrêtez de bouger, bordel! Merde. Tes frogs, elles servent à rien. Merde.
Aïe, aïe, aïe. Something's coming. Merci pour le heads up, Otakon, mais tu l'as dit après que je me le sois pris, quoi. C'est quoi là-bas? C'est pas ça. Allons-y avec discrétion et discernement. C'est elle là-bas. Non. C'est un frog encore. Ok, des rations, j'en ai pas besoin pour le moment. Ah, je peux utiliser la tour de communication aussi. C'est barré par là-bas. Donc quand elle est dans sa combinaison, elle est... On voit pas son... sa chaleur, ça l'isole. Par contre, quand elle est obligée d'en sortir pour tirer. Là c'est elle, non? Non, c'est un cadavre de... d'un frog. Ok. Merde, ça brûle. Merde, j'ai raté. Ah! Putain, je l'ai pas entendu charger. Putain. J'ai essayé de tirer en décalant, mais... on peut pas arnaquer comme dans le combat de Sniper Wolf avec le Nikita. Hein. C'était quand même plus simple. Elle est passée où? Putain, on passe plus de temps à la chercher que... Oh, saloperie. Non, 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 non.
Voilà. Voilà la vérité. Merde. J'ai roulé trop tôt. Ouais, c'était bien elle. J'étais pas sûr que ce soit elle. Si c'était elle ou un cadavre. Ah merde. Elle appelle des nouvelles frogs. Seulement 4. Ah merde, j'ai plus de batterie. Et si? Et non. Ah merde. J'ai plus de silencieux sur mon M4. Attends, Drevin, il en vend pas des batteries? Non. Enfoiré. Putain. Et j'ai pas un truc qui remet... Ah mais ça remonte petit à petit. Mais... Ok. Ah merde, je pensais que c'était une flash du coup. Attendez, faut que je me remette un coup de seringue. Et j'ai de nouveau plus de batterie. Mais c'est complètement elle là, non? Eh oui. Ok. Ah. Ok. Je vais tenter un tir au pif. Elle est en face de moi. Non, si.
Voilà. Désolé madame, mais j'en ai vaincu des snipers. Bah, sniper wolf en fait, c'est tout. At the end. Je vais être paralysé du bas du corps demain. I hear the cries of babies. Stop it! Stop crying! Il n'y a pas de bébé, madame. Please! Please stop crying! Je vais tout casser. Si vous touchez. Go away. Il n'existe pas, madame. Juste dans votre tête. Don't come any closer. I'm sorry. I was so scared. Et vous aviez toute peur. Forgive me. I'm sorry. You can cry if you want to. Cry if you need to. No. I don't need tears anymore. I've cried myself dry. So cry. As much as you like. Non, j'ai pas envie de pleurer. I Mais je vais vous libérer, madame. will be there to listen. Arrêtez de bouger, putain. Au revoir, madame. Vous êtes libérée désormais. Vous n'avez plus besoin de pleurer.
Et merci pour le railgun. Ça fait zizir. Allez Drebin, raconte-moi son histoire. Yo, Snake, I finished laundering that rail gun you picked up just now. Knock yourself out. It's on the house. Thanks. Time for another bedtime story, Snake. This one's about crying wolf. You don't need me to tell you there's whole nations in Africa tearing themselves apart in the name of ethnic Oui, j'en ai cleansing. entendu parler. Well, she was born into that environment. When she was a little girl, her village was attacked by rival armed factions. Her parents and siblings were Pourquoi tous slaughtered. les Africains dans cette... Ils sont whitewashés dans cette She took her saga. last surviving relative, her baby brother, and ran as far as she could away from the war zone. One day, they came across an enemy unit, so she took her brother and hid in an abandoned shack. And then her brother started to cry. She knew that if the soldiers heard the noise, they would find them and kill them both. So she wrapped her hand as tight as she could around his Et elle l'a mouth. étouffé. As the footsteps gradually went away, she came back to her senses. Her brother wasn't crying anymore. Horrified, she pulled her hand away, covered in sweat and spit. He wasn't breathing. Bien joué meuf. They say wolves eat their own pups when they die. She was spotted wandering through the thick of battle, carrying her dead brother in her arms. She had visions, too. A wolf walking alongside her. Every night, the wolf would howl and cry, just like her brother did that day. Eventually, Like I did she that made it to a day. government-run refugee camp. Another place But by I've then, gone. her brother's body had rotted away. Ah, c'est dégueulasse. The camp was crowded with refugees like herself, and little children like her brother. Day and night, she was tormented by the cries of babies. The wolf that followed her heard her sorrowful Et elle les a screams tous tués. and answered. He made his way around the camp, and one by one, he silenced the children. She tried to stop it, but she was powerless to stop the wolf. A Someone few is a days wolf, comme on dit. passed, and on the eve of the enemy's raid, there wasn't a child left. The adults who survived were torn up pretty bad. Of course, there was never any wolf in that camp. She was the one who killed those babies. But she couldn't bring herself to admit it. She couldn't bear the thought of herself going from one baby to the next, howling like a wolf, snuffing out their little lives. And she never did, even as crying wolf, a lonely beast forever stalking the battlefield. Snake, fighting with you made Wolf finally accept what she'd done. She was cleansed by you. If the cries she heard of children on the battlefield have been silenced, it's because of you. You ought to be proud. 3 down, 1 to go. Je suis pas particulièrement fier de tuer des gens, mais... But you should know, Snake, she's been controlling all the other beasts. She's the beast of beasts. Don't let her get her hooks in you. I won't. See you around, Snake. Ok. Le ray gun. Merci pour le petit cadeau. Welcome home. Wolf. Et oui, je me souviens de Sniper Wolf. Elle non plus ne savait pas boutonner sa chemise. Alors qu'il faisait très froid.
Ah bon? C'est ça que font les loups. Eh bien, premier boss sur lequel je ne meurs pas. Je l'ai first try. Et merci YouTube d'avoir suivi cette VOD sur Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriot. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.